Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of God, most gracious, most merciful. I shall start talking about the short story. What is a short story? قصة قصيرة. And so what? It is a literary genre. هي نوع أدبي مستقل that developed step by step throughout centuries. يعني تطور خلال قرون. We shall start with a brief description of a short story. A prose narrative طبعا هي سرد وهي نثر سردي وليست قصيدة. A prose narrative of indeterminate length. Indeterminate يعني غير محدد الطول مالتها, but too short to be published separately as novels or novellas. Of course يعني هي أقصر من النوفل, من الرواية ومن الرواية القصيرة. A short story is a work of fiction that can be read in one sitting. يعني تقرأ في جلسة. According to Edgar Allan Poe, طبعا Edgar Allan Poe راح تتعرفون عليه بقصة The Black Cat. It is a story that concentrates on a unique or single effect and one in which the totality of the effect is the objective. شنو يعني هذا الكلام؟ القصة القصيرة تركز على تأثير واحد فريد, and one in which the totality of effect is the objective. يعني الكاتب من يكتب هاي القصة كلها هو يريد يركز كليا أو هدفه من هذا هو أن ينطينا effect واحد مركز يصل إلى الهدف اللي يريده. A short story may be concerned with a scene, يعني قد تتعلق بمشهد, an episode, سالفة, an experience, تجربة, an action, حدث, the exhibition of a character or characters, تعرض لنا شخصية أو شخصيات, the day's events, أحداث يومية, a meeting, اجتماع, a conversation, محادثة, or a fantasy, أو حتى فتشي من الخيال. Somerset Maugham remarks that the shortest item runs to about 1,600 words, although there have been shorter ones, and the longest to about 20,000 words. يعني طولها قد يكون بين 1600 إلى 20,000 كلمة. هاي هي short story, بين 1600 كلمة إلى 20,000 كلمة. But actually there are shorter stories. وطبعا أكو نوع آخر من الشورت ستوري يسموه فلاش فيكشن, القصة الومضة, قد تكون القصة كلها 20 كلمة 25 كلمة. هسه تقولون شلون؟ إن شاء الله نشرح لكم. The vast majority of short stories would fail somewhere between the two. معظم الشورت ستوريز يعني الأكثرية بين 1600 و 20,000. It may be argued that the forefathers of the short stories are myth, legend, parable, fairy tale, fable, anecdote, exemplum, essay, character study, and marchen, plus the lie, the fabuleux, and even the ballad. نجي على أصل القصة القصيرة. الفورفاذرز, آباء القصة القصيرة, كثيرين, منها المثل الأسطورة, الليجند, البارابل, الفيري تيل, الفيبل, الانكدوت. هاي طبعا حبايب انتو طلاب الأعزاء بالميتينج اللي راح يصير بيناتنا راح أقولكم شنو معاني هاي الكلمات, شو يقصدون بالفيبل, بالليجند, بالبارابل, بالفيري تيل, تمام, وبقية الكلمات. ومو كل شيء احنا نحكي, انتو أيضا لازم تساهمون.
Historically, we find many inset stories or digression in classical literature which amount to short stories. يعني بالأدب القديم نلقى بعض الانحيازات، بعض الأنواع من الآداب اللي تشبه القصة القصيرة إلى حد ما. For instance, in biblical stories بالقصص الإنجيلية the Norse sagas الملاحم الإسكندنافية and in many other tales. In the second half of the 18th century نجي عاد هسه شلون تطورت وصارت وصلت لنا إلى هذا الشكل اللي هسه راح نشوفه. second half of the 18th century the short story was being developed and established in Britain. أسس لها كنوع أدبي متطور في بريطانيا, partly as a result of the popularity of the Oriental tale, but more so as a result of the popularity of the Gothic novel. ليش تطورت؟ حسب اعتقادهم تأثرهم بالقصص الشرقية. يعني شو قصد الأورينتال تيل؟ يعني قصص ألف ليلة وليلة. أثرت جدا على تطور القصة القصيرة, وكذلك القصص القوطية أو الروايات القوطية. الأدب القوطي ما يسمى Gothic literature أو Gothic novel, الرواية القوطية. In the opening years of the 19th century, هسه جينا القرن التاسع عشر, the short story as a form was highly evolved. جدا صار بها evolved, developed, تطورت. Especially in the shape of the ghost story, خاصة في صورة قصص الأشباح. انتشرت قصص الأشباح, يعني الفورم اللي انتشرت بالقصص القصيرة على شكل قصص أشباح. And the horror story, horror تعرفون شنو horror, and stories which had to do with the supernatural, والقصص تتكلم عن خوارق الطبيعة. Edgar Allan Poe 1809 to 1879 was long regarded inaccurately as the originator of the modern short story. يعتبر هو المخترع المطور للقصة القصيرة الحديثة. طبعا إدغار ألان بو أمريكي. He was affected by the German romantics, كان متأثر بالرومانسيين الألمان, and the Gothic stories, والقصص القوطية, and particularly by E.T.A. Hoffman. Poe excelled in the detective story and a kind of Gothic spine chiller. طبعا هو يكتب شنو؟ لمع أو excelled, لمع أو ظهر أو انتشر القصص مالته بكتابته للقصص البوليسية والقصص اللي تسوي رعب. In the mid-19th century he was a major influence. كان تأثيره كلش قوي في منتصف القرن التاسع عشر. Among his most famous works are The Fall of the House of Usher and The Black Cat. طبعا The Black Cat احنا راح ندرسها إن شاء الله. We shall study The Black Cat later. Later, more realistic stories were written. هسه بدأ عندنا, شوفوا لو تنتبهون, أول شي ظهرت في نهاية القرن الثامن عشر, ظهرت على شكل horror stories, أوكي, supernatural stories, ghost stories. بعدين بمنتصف القرن التاسع عشر تطورت, صارت يكتب إدغار ألان بو عن شنو, ومتأثر بالأدب القوطي الألماني, يكتب ديتكتيف ويكتب أيضا شوية يعني قصص بيها هورر رعب. بعدين نجي على القصة أخذت طابع شنو realistic stories, قصص واقعية, were written and they become highly developed in Russia, في روسيا على يد بوشكين, Gogol, Turgenev and Chekhov as regarded as the greatest practitioners of this form of short stories. من أعظم الكتاب في القصة القصيرة هم ذول الأربعة اللي بدوا
الحركة الواقعية في كتابة القصة القصيرة هم Pushkin, Turgenev, Chekhov, Gogol. In France, the short story was established in the 1829 to 31 with the publication of a dozen contes by Balzac, Gautier and Guy de Maupassant. الفرنسيين أيضا هاي prominent names جعل أمريكا during the second half of the 19th century. Numerous writers made considerable name for themselves in the short story form, including Herman Melville, Mark Twain, Stephen Crane, and Jack London. طبعا احنا هسه نمشي نوصل للقرن العشرين بعد ما وصلنا له. Another American, Henry James, made a lasting contribution to the genre with his short story, The Turn of the Screw, and his numerous collections. In Britain, during the 1890s and across the turn of the century, مع انعطافة الإضافة نحو القرن العشرين, many writers were active practitioners, يعني فعالين جدا of the form. Arthur Conan Doyle established the detective story with the adventures of Sherlock Holmes, and Catherine Mansfield was another important figure in the evolution of the genre. طبعا كاثرين مانسفيلد راح نقرأ لها The Doll's House, بيت الدمية. Scores of other writers, scores هنا تعني كثير, الكثير جدا, were equally illustrious at the turn of the 20th century, exploiting the possibilities of the form and often producing original work. In the 1914, Joyce published Dubliners, something of a landmark. طبعا جيمس جويس احنا ما عندنا نسخة, يعني ما عندنا قصة قصيرة له. سابقا احنا درسناها بالكلية, كانوا منطينا قصة القصيرة اسمها أربي. إن شاء الله الشرح واضح لكم طلاب. حضروا أسئلتكم منا للمحاضرة القادمة. طبعا الشورت ستوري أيضا إحنا راح نتكلم عن عناصر الشورت ستوري, إحنا شلون نسوي شورت ستوري, شلون تكون, من شنو تتركب. هسه إحنا افتهمنا الأشياء, الأوتكم اللي طلعنا بيه, إنه الشورت ستوري هي prose narrative of indeterminate length but too short to be published separately. It is shorter than a novel, and of course it is shorter than a novella. وعرفنا عدد الكلمات اللي تتراوح بين كذا وكذا كطول الشورت ستوري.